Всем привет, дорогие друзья! Попросили меня повторить такую вот сумку, только сделать из кожи потолще. Кожа Краст, толщина 1,8. Чтобы в сумке было одно отделение на замочке спереди и одно основное отделение. Размеры сумки 120 на 160. Но при этом довольно много всякой мелочевки в нее помещается. Ссылочки на выкройку, как всегда, находятся в описании под этим видео. Для финишной обработки кожи буду использовать крем Antigua Super черного цвета. Нанесу его в 2 тоненьких слоя.
Сшивать изделие начинаю с молний. Делаю отступ по 8 миллиметров, чтобы ровно вклеить молнию. Дальше перехожу к ручке. Она состоит из двух частей. К одной части пришивается фурнитура, вторая часть идет на нее как обертка. И прошивается таким образом, чтобы часть, где отверстие находится ближе к краю, оказалась снизу. После того, как ручка готова, перехожу к прошиванию верхней части сумки с нижней ее частью. Начинаю сшивать ее с центра. Прохожусь по кругу и заканчиваю шов в центре. Он потом будет прятаться и не будет видно возвратного шва.
Теперь можно пришить полукольцо. Осталось пришить заднюю и переднюю часть к сумке. Буду прошивать двумя швами, начиная от центра, заканчивая снизу, так проще. Поэтому нахожу центр. Отметил себе тут. И также делаю на задней части. 12 сантиметров, соответственно, там где 6 будет центр. Выворачиваю. Совмещаю центр. И начинаю прошивать. Лицевая сторона из двух деталей, так как тут еще будет карманчик. На внутреннюю взял кожу потоньше, помягче. Перед тем, как их пришивать, лучше открыть замок, чтобы потом с ним не морочиться. Вот и все. Изделие готово. Пока-пока.